Bài tập từ tâm trí nhỏ đến tâm trí lớn. Đây là một bài tập đơn giản mà tôi sử dụng hàng nghìn lần để có thể giúp bạn thoát ra khỏi sự buồn bã. Chỉ biết là một viễn cảnh rộng lớn hơn giúp bạn giữ bình tĩnh, thực hành thường xuyên nó sẽ trở thành tự động. Tâm trí nhỏ gợi lên những suy nghĩ hoặc hình ảnh cảm thấy kích động và khó chịu. Thật kinh khủng, làm thế nào anh ta có thể làm điều này? Tôi nên đã làm một cái gì đó khác. Tập trung vào những suy nghĩ về nỗi buồn của cá nhân tôi, con của tôi, vấn đề của tôi và để ý xem cơ thể bạn cảm thấy thế nào. Chuyển sang tâm trí lớn, hít một hơi thật sâu và thay đổi ngôn ngữ từ tôi và của tôi thành cái. Tôi cảm thấy cái nỗi buồn khi làm mẹ một mình với đứa con đang khóc giống như hàng ngàn bà mẹ khác hiện nay. Tôi cảm thấy cái mệt mỏi vì không ngủ đủ giấc. Tôi đang cảm thấy cái bực dọc khi lại phải tranh cãi mãi về cùng một chuyện với cậu con trai tuổi vị thành niên của mình giống như hàng triệu người khác. Tôi không đơn độc và đây không phải là một bi kịch. Đó là những phần của việc nuôi dạy con cái của cuộc sống, nó chỉ là một khoảng khắc trong dòng thời gian. Chú ý cảm giác của bạn về thể chất và cảm xúc khi chuyển từ tâm trí nhỏ sang tâm trí lớn. So she's reading. Here is a exercise from small mind to big mind. Here is a simple exercise I have used thousands of times that can shift you out of self-absorbed, upset into a broader perspective that keeps you calm. Practice regularly, it becomes automatic. Bante, do I have to read all what she read, or I just tell you, like where did she end it? Excuse me? Would you want me to repeat all what they say in English, or I just said, I just You read can a full summarize part? it. You Yes. can summarize. That's the part, shifting from small mind to big mind. Yes, and notice how you feel physically and emotionally when shifting from small mind to big mind. Physically and emotionally. But I see there only emotionally. How would you change physically? No, that's what is written in the book. I don't see it there. I'm looking right at that exercise, but I don't see the Number 3. the physical change. It is written, number 1, small mind. Number 2, shift to big mind. And number 3, notice how you feel physically and emotionally. How you feel physically and emotionally, but you do not change, right? Yes. Feel, sorry. Okay. So you can raise your hand. Thank you. And let's continue to Lai previously read his or her note. Lai has already read a note, right? Lai à? Hay chị Lai đã đọc rồi đúng không? Con đọc nhưng mà con quên rồi nên là con She forgot. She read but she forgot. Chị đọc trước lớp rồi đúng không? Chưa có đọc nó. Chưa có đọc. No, she had never read her notes. Oh, she has never read her note, but did she finish reading chapter 7? Chị đọc hết chương 7 chưa? Dạ có vẻ là con chưa có đọc hết bởi vì con không có nhớ, giờ con đọc lại. Tức là chị chưa đọc hết đúng không? Hay là chị đọc hết rồi mà chị quên? Quên. She finished reading but she doesn't remember what she read. Okay, so every time you're reading a chapter, you need to actually underline and or copy a sentence from there so that you can share it with us. Tức là mình đọc ấy, thì mình phải gạch chân hoặc là mình copy lại cái câu đó để hôm sau mình chia sẻ được trước lớp ấy, chị. Lần nào mình đọc mình phải làm vậy đó. Chị à? Alo? Chị lại chị nghe em nói gì không? Ở bên chị hơi ồn á. Ý là giờ chị đọc nốt hay sao? Đúng rồi, chị có ghi chép không? Chị ghi chép thì chị đọc nốt cho cả lớp nghe. Chị có ghi chép chưa? Con có gặp đó thì là con tâm đắc
Cái câu là chúng ta cần giúp con mình vượt qua những thăng trầm của cuộc sống, chứ không phải bảo vệ chúng khỏi tổn thương hay thất vọng. Need to help children manage the ups and downs of life, not to protect them from hurt or disappointment. So we need to help our children manage the ups and downs of life, not to protect them from hurt or disappointment. Okay, very well. Thank you. So you can raise your hand. Mời chị You giơ tay can lên. continue Mời người tiếp theo. to Thắm. Thu Thắm. Yes, Sunday. My note is ego can be cunning and sweet and can appear to be caring while hiding itself, serving agenda. Where is that? Sorry, You Bante. read This is in chapter English? 7. Yes, finish Bante. Yeah. Just one sentence. It should. Is it close to the end or close to the beginning or in the middle? I think that is in the beginning, Bante. Oh, that's about the agenda. Okay, thank you very much. So you can raise your hand. And then Chanlin. I love the sentence, whose needs are being met. A question can I like that paragraph. So we're not aware of are we trying to meet our needs or our child's needs? You read in Vietnamese. No, I just say I love the paragraph, who needs are being met. So The proverb. Okay. Yeah. I'm trying to find that proverb. Is it close to the end or close to the beginning? It's right after Thu Tham's part. Understand the ego's cover up, and then whose needs are being met. Am I thinking about helping my child to find out who she is, or am I thinking of my image and the approval of others? Did you find it? You can just search whose needs are being met. So yeah, you can just search by letters. Oh, whose needs are being met? I see. Yeah. And there is I don't see the proverb. The one, we are all struggling. No, I there's don't no see the proverb. Didn't you say that there is a proverb? No, I didn't say the proverb. I just say that I just say it's after the paragraph, understand the ego's cover up. And then there comes whose needs are being met. But what is the sense that you have found interesting? Am I thinking about helping my child to find out who she is, or am I thinking of my image and the approval of others? I see. Okay, now I found it. Thank you very much. So you can raise your hand. Then who else? Vanita, did you read it? Do you read it? Vanita đọc chưa? Con xin đọc ạ. Con xin đọc là bạn có thể tự do nói những gì bạn muốn làm và không bị bắt buộc phải làm những điều bạn thực sự không thích nếu có sự lựa chọn. Đừng vội làm thay con những gì con có thể tự làm. Xin lỗi nhưng đừng cúi đầu. Nếu bạn áp dụng tính cách giả tạo, con bạn sẽ cảm thấy tách biệt và kém an toàn hơn khi sống thật với bạn. Nhu cầu của ai đang được đáp ứng? Tôi đang nghĩ đến việc giúp con tôi khám phá ra con người mình, hay tôi đang nghĩ đến hình ảnh của mình và sự chấp nhận của người khác? Từ anh ạ. The first is apologize, but don't grovel. When you are insensitive, unfair or unkind. And then the next part is whose met are being needs.
I'm trying to hear you, but it's a little bit not clear. So I Me? need to make a lot of effort, to hear you and also to recognize, by my brain, what are you actually saying? He said that apologize, but don't grovel. And then he said, Mhm. Yeah. And then he said, whose needs are being met? Oh, so again, right there. Yes. All right. So now, because the pages are different, it's a little bit difficult to follow with you. So I think what you can do, instead of saying the page, you could say the name of the chapter, and then you could say whether it's in the beginning, in the end, or in the middle, so that if we want to find it, at least we have some chance. Tại cái số trang của cái bản của sư nó không giống của mình á, thì khi quý vị nói thì trước khi đọc cái câu đó thì quý vị sẽ nói cái tên của cái chương đó là chương mấy, xong rồi thì nói là nó ở đầu hay ở giữa hay ở cuối chương á, thì nói số trang thì nó cũng không 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 khớp với của sư á, sư không có tìm được á. Từ bên tay còn chương 7 á. That's chapter 7. Đầu hay giữa hay cuối anh? Anh đọc là hồi nãy trang đầu, rồi cái câu vừa rồi là câu cuối. Câu đầu anh đọc là cái gì nhỉ? Anh đọc 3 Câu chữ cho em đi. Anh đọc đúng 3 câu chữ đầu cho là nó. bạn có thể tự do nói những gì bạn muốn làm và không bị bắt buộc. Okay. Yeah, okay. Rồi. Yeah, so the first part he read is in the beginning, you are free to say what you would like to do and not be obliged to do things you don't really enjoy if there is a choice. So that's in the beginning. Okay. And then what he Thank you said. very much. Yeah. So he can, Văn Viết can raise his hand, and we can continue to Trang Vũ. Anh Việt ơi, anh giơ tay lên đi ạ, xong đến lượt chị Trang. Yes, Bente. My notes is on. Không nghe gì Trang ơi. Alo? The eagle cover. Không nghe thấy à? Không nghe gì. Mà chị Trang bị lát rồi chị Trang. Tính Ok, rồi. nói đi. Ôi thế à? Tức là tính hiệu của cái tôi mà có thể xảo quyệt và ngọt ngào, có thể tỏ ra quan tâm trong khi che giấu kế hoạch chính nó. Yes, so đầu hay giữa hay cuối chương 7 nhỉ? Giữa đúng không? Đầu á chị ạ. Che đợi những ham muốn của bản thân bằng sự tử tế. So the same part as Thu Thắm Bante. The eagle can be cunning and sweet, and it can appear to be caring while hiding itself, serving a gender. Okay, so that's again from the beginning, right? Yes, that's right. Thank you. And we can continue. So you can raise your hand. That was Trang Vũ. And then did Hà Nguyen make a note? Trang Vũ giơ tay lên nha, được không? Đến Hà Nguyễn. Yes, but I would like to talk about my notes. This is in the beginning of chapter 7, Ego and Essence, how to recognize the difference. The conditioned ego is constructed of thoughts and judgments. That lovable, unlovable, worthless, right, wrong. Our conditioned beliefs often crowd out our common sense and our belief ability to observe the present
enjoy our chart, and come to a reader's conclusion. I didn't understand at all what you're saying. Your microphone is not very good. Janlin, did you understand? Yes, she said about ego and essence, how to recognize the difference. Yes, and she read that part and say, our conditioned belief often crowd up our common sense and our ability to observe, be present, enjoy our child, and come to a reasoned conclusions. That's what she said. But is that written in the book? Yes, đầu chương 7 em nhỉ? Yes, that's right. It's the beginning of chapter 7. The beginning of chapter 7. Yes. I'm wondering how could we do this a little better so that how did you prepare the translation? Does it have like Vietnamese and English side by side, or is it just Yes. Vietnamese? No, it's side by side. Oh, it has side by side. Okay. Yes. Yes. So maybe if the participants here could, if they know at least a little English, maybe they can find, the sentence in English which they highlighted in Vietnamese. So they would actually highlight the Vietnamese and also the English. They would read for us the Vietnamese sentence. We would share the screen, but they would all have to know how to share screen. Yes, I think it takes even more time teaching people how to share screen, and many of them are, like using a phone while they read, like they're not reading in the screen, they're reading from the screen. I see. And you can, I think you can share screen also from phone. But Well, I can now share my considering, Yeah, of course. we can share the content. We can share you the can, I screen. see. So actually, Janlin can actually find it and share her screen. Yeah, right? yeah, I can. Okay. Yes. That sounds like a solution. Yes. Thank you. Yes. So Nguyen can raise her hand, and Võ Văn Việt also can raise his hand. Anh Việt với Hà giơ tay lên nào. I think Ming did not read the chapter 7 yet, right? Or did you? Chị Mỹ Ngân đọc chương 7 chưa ạ? Yeah, not yet. Khoa-Thiên, Metta, and Vipassana, that's an organizer. Hóa Thiền Meta là Phương Tú đúng không? No, it's me. I think it's just my second device. It's your second screen. Nguyen Ngo. Nguyễn Ngọc. Nguyễn Ngọc ơi. All right, so that's pretty good. So the organizers can remove all the hands. I think we have covered chapter 7 pretty well. Mời mọi người hạ tay ạ. And so let's read chapter 8. Anyone has any questions? Anything you'd like to say? Tuần tới này mình đọc chương 8 nha. Mọi người có câu hỏi gì hay là có cái thắc mắc gì hoặc có điều gì mình muốn nói không ạ? Thì mọi người giơ tay ạ. Còn bài về hôm nay là mình đọc chương 8 để chuẩn bị cho buổi sau nha. Yes. Trang Thu Hà. Mời chị Trần Thu Hà. You're muted. Chị bị ấy rồi, chị bị tắt tiếng rồi. Linh dịch giúp chị nhé. Dạ, Tức là dạ. vẫn là từ cái chỗ chị tích nốt từ tâm trí nhỏ đến tâm trí lớn, thì cái mục 2 ấy là chuyển từ tâm trí chuyển sang tâm trí lớn ấy. Đó thì chị có một cái suy nghĩ là thay bằng việc nói là tôi cảm thấy thì mình có thể nói rằng là ở đây có một nỗi buồn đang có mặt, tức là bỏ cả cái tôi đi, tức là có một nỗi buồn đang có mặt này, có một cái sự mệt mỏi đang có mặt, và có một cái bực dọc đang có mặt, tức là nó sẽ không có cái từ tôi nữa.
Đấy là cái câu hỏi mà chị muốn hỏi ngài, là khi mình đổi như thế thì nó dường như là nó có phù hợp hơn không, là với việc gắn với cái tôi và có một cái gì đó có mặt với cái tôi của tôi. She is asking one point in the book where it said shift to be mine. So it suggests that instead of saying I am feeling the tiredness or I am feeling the frustration, can we replace it by there is tiredness, there is frustration? So it's not about I. So we can remove the I. So you're actually asking about this Yeah. practice called what's this? Tonglin. Tonglin sounds very much like Tibetan. And that's not Theravada. So actually, this is not a Theravada practice. It's not Buddhist practice at all. In Buddhism, we would never do this. It's like, no way. Totally wrong. But what you could do in terms of Theravada, you could definitely meditate on breath. You could meditate on muscles and thereby establish your mind in the present moment. And then you can meditate on death. That works. She is there talking about various different practices and mixing them up into a little bit confusing mix. Instead, what you could do is you could meditate on muscles, and then you could meditate on death for yourself and for others. So you consider, I can die any moment. Am I ready now? And all the others also can die any moment. Are they ready? Am I ready that they will die now? Mm-hmm. So you're considering that. You're considering that about your child as well. Mm-hmm. And then you realize, hey, wait, but we are not dead yet. So let's use the remaining time as best as we can. Thì ở đây á, là tác giả họ đang đề cập đến phương pháp Tonglen này. Nhưng mà cái phương pháp Tonglen này thì cũng khá giống các phương pháp của Tây Tạng, và thực ra thì nó không phải là Theravada và nó cũng không phải là phương pháp của Phật giáo và nó là sai. Thay vào đó thì mình có thể quan sát hơi thở hoặc là bó cơ hoặc là quan sát sự chết để mà mình an trú được ở trong chánh niệm. Thì cuốn sách này thì đề cập đến nhiều phương pháp nhưng mà lại kiểu trộn lẫn vào nhau. Cho nên là mình có thể là mình thiền trên các bó cơ hay là thiền quan sát sự chết, sự chết của mình và của những người khác nữa. Tôi có thể chết và liệu tôi đã sẵn sàng cho điều đó chưa? Và những người khác cũng có thể chết và tôi đã sẵn sàng với cái điều đó chưa? Đó, mình có thể xem xét về cả cái việc đó ngay cả với con mình. Nhưng mà rồi mình nhận ra rằng là tất cả thì cũng vẫn chưa chết. Vì thế là mình sẽ tận dụng tốt nhất những cái khoảng thời gian còn lại. Thank you, Bante. Mời bạn Hà. Hà, em có câu hỏi à? Em hỏi đi. She has a question in the chat box, Bante. Dear Bante, my students seem to like learning by playing games. However, I think I'm affected by restlessness when participating in those games. Would you kindly tell me how to control my mind to teach effectively without games? I see. Well, if your students like to learn by games, well, that's the way it is. So let them play. Why do you need to play them? Hà, nếu mà xin học, em trả lời đi. Excuse me, could you repeat? I do not catch the last sentence.
Sư hỏi là nếu mà học sinh thích chơi game thì em cứ để các bạn em ấy chơi, chứ việc gì mà em lại cũng phải chơi á để mà bị phóng dật á. Anyway, I, I mean, in my class, I need to organize some games that for students to practice. There maybe practice English sentences or practice English words. Excuse me? Ơi, chẳng nghe được gì. Em nói lại đi. I mean, in class, I also organize some games to have students practice English structures and maybe new words while they're learning. I didn't understand. The sound is not clear. May I type the question in the chat box? You wrote something in the chat box, but I think I asked you something. I mean, may I type my sentences in the chat box? You're asking for permission to type it up. So, try it one more time. I have increased the volume, and I will take, I will take earbuds. Okay, try it again. Yes, I mean, in class, I also organize some games for students to practice English structures and new words while they are learning. Yeah, but that's not related to my question. Do you remember what was my question? You asked, why did I play the games? Yes, that's right. So you can like show them how to play it, but you don't have to play it yourself, right? Yes, I need to instruct them the rules of the game. Yeah, but is it stressful to instruct them how to play a game? Not yet, but I see that I am affected by restlessness. Okay, but that's not related to the games, right? Maybe. You see, we need to know exactly what's the problem. Otherwise, we cannot get the right solution. I just see that there is restlessness in my mind. All right. So for me, what works is meditation on muscles. Whenever I notice that I'm restless, I go to the top of the head and gradually I calm down. Because when you're restless, your intelligence is decreased. So what helps a lot is to go to the present moment in the body, to some part of the body that's relatively without pain or without troubles, and accept it as it is. So you can go to the muscles or the heart or the breath, whatever is there about the body that that seems to be fine, and you just allow it to be the way it is. So if we work with muscles, we accept there the heaviness and the change, and then gradually the mind, because it's in the present moment, is no more so stressful, and therefore it regains its full potential and the intelligence, and then you can use that maximum potential and intelligence to resolve your problem. Sư nói là khi mà sư mà phóng dật thì
sư sẽ thiền trên các bó cơ, sư sẽ đi từ đỉnh đầu xuống và nó sẽ giúp cho sư bình tĩnh lại. Thì khi mà mình phóng dật thì cái trí thông minh của mình bị giảm, nên là mình sẽ quan sát các bó cơ và mình sẽ quan sát những cái nơi mà không có đang bị đau bệnh gì trên cơ thể và chấp nhận bản chất của chúng thôi. Ví dụ như là quan sát bó cơ hay là trái tim, những cái nơi đang không có bị bệnh tật, và mình sẽ cho phép chúng như là chính bản chất của chúng là nặng và luôn biến đổi. Thì khi đó tâm ta có chánh niệm, ta đang ở tại thời khắc hiện tại, tức là ta đang có chánh niệm, và tâm trí nó sẽ đạt được tối đa những cái tiềm năng của nó và đạt được tối đa cái mức thông minh của ta. Và do nhờ cái tiềm năng này và cái trí thông minh này mà ta có thể giải quyết được vấn đề. All right. Any more question? Anything anyone would like to say? Mời mọi người đặt câu hỏi hoặc là nói thêm gì đó đi ạ. Thì nên em gửi trong chat box chị câu hỏi ấy chị. Oh, there's Oh. something there from Kipang. Nguyen Ngo. No, that's not related. Any question related to Dhamma or children? Thắm ơi, em đừng parenting. gửi vào cái nick chị đang nói, em gửi vào cái nick Theravada này. Tại cái này chị dùng điện thoại. Dạ. Ok rồi chị. Okay. Yes, a question from one of the students, but she wants to ask. Many people say that a daughter is affected by the father's karma, by the father's merit. So if a father does something wrong, for example, breaking one of the 5 precepts, committing adultery, so will the daughter suffer from the suffering? Can you please repeat it? Yes, because in Vietnam there is a proverb that a daughter is affected by the father's merit. That's what we say. Is a Vietnamese proverb. So the parent want to ask, in case if the father commits adultery, then will the daughter suffer? No, not in Buddhism. In Buddhism, you cannot transfer your merit to a human being. You can transfer your merit to ghosts and to deities, but not to a human being. So whatever the father does, it has nothing to do with the daughter. And regardless whether it's good or bad. In India, they believe that the merits of the wife are shared by the husband. So if the wife is doing good things, then the husband also gets it. But that's also wrong, not Buddhist idea. Cannot share merit, sorry. You will have to do it yourself. No Amitabha style. Amitabha will do the merit for me. I will just ask him to share his merit with me and we're done. Whose style are you talking about? Apidapa? Amitabha, yes, I think you call it I see. Amitabha, yeah, Buddha. How do you call it? Are you talking about a Buddha? Amitabha? Are you talking about Amitabha Buddha? Are you talking Adidafa. Adidafa. Yes. Okay. Yes, Amitabha. Azida. Azida. Yes, perfect. Azida. Phật is the Vietnamese term for Buddha. Azida. Yes. Phật, that is Buddha. Azida. Perfect. Có một phụ huynh hỏi là Việt Nam thì có câu là con gái nhờ phước cha, thì nếu mà cha có làm việc phá giới như ngoại tình thì các con có phải chịu không? Thì sư nói là không ạ. Theo kinh điển Theravada thì mình sẽ không có cái phước báu sẽ không có hồi hướng chia phước được
đối với một con người ạ, mình chỉ có thể hồi hướng chia phước cho chư thiên hoặc là cho ngạ quỷ thôi. Thế còn con người thì không ạ. Cho nên người cha làm gì dù tốt hay xấu thì cũng không ảnh hưởng đến con. Ở Ấn Độ thì người ta có niềm tin là chồng hưởng phước vợ ạ. Tức là vợ làm tốt hay làm xấu là chồng được hưởng. Thì điều này cũng không đúng ạ. Mình sẽ không mình muốn có phước báu thì mình tự làm ạ, chứ không phải là theo kiểu A Di Đà Phật đó ạ. Thì đó là cái sư vừa nói ạ. Dạ, con mời mọi người tiếp tục đặt câu hỏi ạ. Okay, so it was a pleasure to see everybody. Let's read chapter 8 as soon as possible so that we can share our notes. May you be happy, may you be healthy, may you soon attain the eternal bliss of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much, Bante. Goodbye, Bante. Rất vui được gặp quý vị ngày hôm nay. Nguyện chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi việc quý vị làm. Và chúng ta hãy về đọc chương 8 ạ, để buổi sau chúng ta có thể chia sẻ được cái phần ghi chú của chúng ta. Thì chúng ta hãy đọc chương 8 sớm nhất có thể ạ. Xin cảm ơn quý vị ạ. Xin tạm biệt quý vị. Sadhu, sadhu, sadhu. Dạ, chúng con thành kính tri ân Ngài Thiền Sư và tri ân chị Linh đã giúp cho quý vị phụ huynh chuyển ngữ tiếng Việt. Dạ, cảm ơn quý vị phụ huynh đã đến tham gia buổi học hôm nay. Kính chào quý vị và hẹn quý vị vào chủ nhật tuần sau ạ.